హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ రవి. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఆర్ఆర్బీ మెయిన్స్ లైవ్ టెస్ట్ అయితే అటెండ్ చేద్దాం. ఇది 26th నుంచి 27th ఈవినింగ్ లోపు అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇదైతే ప్రతి ఒక్కరు రాయాలని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఈ లైవ్ టెస్ట్ కొంచెం సేమ్ అలానే ఉంటుంది, కానీ ఈ గైడ్లు వాడు ఎట్లయినా టఫ్ ఇస్తాడు. మనమైతే లేట్ చేయకుండా ఎగ్జామ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు ఇంకా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీరు వాచ్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతి వీడియో వెతుక్కోకుండా. నేనైతే రీజనింగ్ 30 minutes 50 marks, కంప్యూటర్ 15 minutes, జీకే 15 minutes. ఈ టైం 15 minutes ఇచ్చాడు, కానీ సరిపోదు. ఏమన్నా దానికి తగ్గట్టు క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ 30 minutes ఇచ్చాడు, ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు. క్వాంట్ 30 minutes. మేమైతే ఎగ్జామ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆల్ పెట్టుకుంటేనే మీకు వస్తుంది, లేదంటే రాదు. ఇది వచ్చేసి 12 persons ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ 2 parallel rows. ఫస్ట్ కొంచెం లెంత్ ఉన్నవి స్కిప్ చేద్దాం, ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది దానికి. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ కన్క్లూజన్. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆర్ డేస్ అంటే సమ్ నాట్ వస్తుంది. ఆల్ ఇయర్స్ ఆర్ వే, సమ్ వేస్ ఆర్ వరల్డ్, సమ్ వేస్ ఆర్ వరల్డ్, నో వరల్డ్ ఈజ్ ఏ కంట్రీ. కన్క్లూజన్, ఆల్వేస్ బీయింగ్ డే అంట. ఆల్వేస్ బీయింగ్ డే, ఆల్వేస్ బీయింగ్ డే. సమ్ ఇయర్ ఇది రాదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ ఏపీ ఉంది కాబట్టి. సమ్ ఇయర్స్ ఆర్ వరల్డ్, సమ్ ఇయర్స్ ఆర్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబిలిటీ నా. సమ్ ఇయర్స్ ఆర్ ఇది రాదు. సమ్ డేస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ కంట్రీ, సమ్ డేస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ కంట్రీ. ఇది రాదే. తెలియదు, ఏది ఫాలో కాదనిపించింది. ఇవి ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్, ఇవి మళ్ళీ చేద్దాం ఇవి, ఎందుకంటే తప్పు అవుతాయి అంతే, మొత్తం అవుతాయి. నో ఫీట్ ఈజ్ ఫిగర్, నో ఫీట్ ఈజ్ ఫిగర్, ఆల్ ఫిగర్స్ ఆర్ ఫింగర్స్. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఫింగర్స్ ఈజ్ హ్యాండ్, ఆల్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఐస్, ఆల్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఐస్. ఆల్ ఫిగర్స్ బీయింగ్ హ్యాండ్, ఆల్ ఫిగర్స్ బీయింగ్, ఆల్ ఫిగర్స్ బీయింగ్ హ్యాండ్ అనేది ఉంది. ఫ్యూ ఫింగర్స్ ఆర్ ఐ, ఫ్యూ ఫింగర్స్ ఆర్ ఐ. వేసింది. నో ఫీట్ ఈజ్ ఫింగర్, నో ఫీట్ ఈజ్ ఫింగర్ రాదు. 1 and 2 పాసిబిలిటీ వస్తుంది. 1 and 2 ఉంది. 8 persons are sitting around a circle table facing center. Each of them different brands, all information are similar. Facing center. ఇది చూద్దాం. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 5 సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది, ఇట్నే ఉంటాయిలే. దెన్ హూ లైక్ పూమా బ్యాక్ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎల్కి. పూమా. Then who like sky back sits adjacent to L. Sky, L, Puma. Then who has woodland back sits adjacent to the sky bag. Woodland, sky bag ki woodland possibilities ఇది. Who sits opposite to K. Okay. O sits, R sits second to the left of O. Okay. O sits immediately to the left of the Puma back. Okay. R sits second to the left of O. Of the, then who has aristocrat immediate left of R. Aristocrat left of R. One person sits between one who has aristocratic and fast track. Fast track. Him sits second to the left of the Nike. Nike ఏమో, Nike ఇక్కడ రావాలి. Nike ఏమో, అది ఏ Nike. One person sits between Adidas and Nike. Adidas and Nike. He sits immediate right of the Reebok.
రేపుకి క్యూ రేపుకి క్యూ P should simulate right of the N should second to the right of the P. Pకి సెకండ్ రైట్లో ఎక్కడ మీది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆడ N should second to the right of P. Pకి సెకండ్ రైట్లో ఆడ పోయింది రీబుక్. Q should simulate right of the rebook. Nike and in one person sits between aristocratic and fast track. M sits second to the left of the Nike. ఆడ పోయినట్టుంది అంతే. LO 6 minutes పట్టింది. 6 స్కై వుడ్లాండ్ ఇది ఒకటి వచ్చినట్టు లేదంటే ఎత్తిపోయినట్టు. ఆర్చిడ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ అయిపోయింది. ఓ ఇది ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది పూమా. వన్ హూ హ్యాజ్ aristocrat sits immediate left of R. That immediate left of one person sits between aristocrat and fast track. M sits second to the right of the Nike. Nike second. Nike ఇక్కడ రావాలి. నెక్స్ట్ M. One person sits between Adidas and Nike. Adidas. Q sits immediate right of the Reebok. Q అయితే Reebok Q. N sits second to the right of P. Pకి సెకండ్ రైట్ తో N వచ్చి కాలబడింది ఇది. Among the following person sits immediate left of the one who has a Reebok. Immediate left L Woodland. Immediate right of P. What is the position of the one who has Adidas bag with respect to P? Immediate left. For of the following in a certain way. One that does not belong to the group. ఎంపీకి రైట్లో, ఎన్కి ఆపోజిట్లో, LO ఎన్నుకు ఆపోజిట్ ఇది ఒకటి KNRL ఎన్ని ఆపోజిట్, ఎన్కి ఒకటి ఆపోజిట్ ఎన్కి. How many persons sits between one who has a woodland bag and Q when counted from the right of Q? 1 2 3 4 5. మీకు కనిపిస్తుంది లేదా కానీ ఏదైనా కానీ. సో ది ఫాలోయింగ్ వన్ ద 2% between M and K. 2% M and K when counted from the left of K కాదు. P has a record కాదు. O sits second to the right of the one who has a sky bag. రైట్. అడే క్వశ్చన్ అన్నాడు రెస్పెక్ట్ టు నేను 8 bags are kept one another in a stack. 8 7 6 5 4 3 2 1. From the following kept immediately above G కి immediately above ఎవరు వస్తారని. Only 3 bags are kept between D and only 1 box is kept between D and F. F is kept immediately below E. ఇది only 3 bags are kept between D and only 1 box is kept between D and F. సరేలే అబ్బా. D and F కు మధ్యలో ఉండేటోనికి అండ్ ఓన్లీ 3 bags are kept above మన క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. D పైన ముగ్గురు ఉంటారు అండ్ ఓన్లీ 1 box is between D and F. ఒకటి ఇక్కడ. F is kept immediately below E. F is రాదు G పైన కాబట్టి ఓన్లీ 1 రాదు. ఓన్లీ 1 box is kept between A and C. C is kept 3 boxes above F. As many boxes kept above B below G. ఇది రాదు ఎందుకంటే 2 కంబైన్ చేస్తేనే వస్తుంది. 1 2 3. C is kept 3 boxes above F. Only 1 box and C.
3 6 C and A F 3 is keep 3 boxes above F. As many boxes kept above B below G. Above B below G. 3 4 5 6 7 8 G పైన ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, చెప్పలేము. ఓన్లీ బి అనేది చెప్పలేము కానీ రెండు కలిపినా కూడా రావు. నైదర్ డి. A family consists of 7 members, 3 generations. How many male members are there in a family? When male members, which is the father of I? Which is the father of I? I is the who ante I తీసుకోవాలి. I is the only sister-in-law of K. I is the only sister-in-law of K. K does not have any sibling. M is the niece of J. M is the niece of J. M is the niece of J. కాబట్టి రిలేషన్ ఉండదు. నెక్స్ట్ L is the son-in-law of G. L is the son-in-law అంటే Gకి ఒక డాటర్ ఉంటుంది. G is the grandmother of M. G is the grandmother of M. J is the son of H. J is the son of H యొక్క son J. ఇది ఎలా దీనికి రిలేషన్ ఎక్కడ రాలేదు. M is the niece of J. M is the niece of J. He does not have any sibling. Hకు ఇల్లు ఉంటుంది. ఇల్లుకు డాటరు. జీకు డాటర్ ఉండాలి. ఆ డాటర్ని వెళ్ళి చేసుకుంటాడు అనుకో. ఇదేందా ఎంత తప్పు ఉంది, స్కిప్ చేయడం మేడం. నీకు 2 లైన్ ఉన్నట్టుంది. ఇవి వచ్చినాయా కనీసం 3 మార్కులు. క్యూలు వేస్తున్నారు ఈక్వల్ టు ఎస్. క్యూలు వేస్తున్నారు ఈక్వల్ టు పి. పిఐ పి ఈక్వల్ టు ఐ అయితే ఈక్వల్ టు ఎస్. ఒకటి ఫాలో అవుతుంది. ఎల్టీ ఎల్ వేస్తాను ఈక్వల్ టు కే. కే వేస్తాను పి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఎల్ రాదు, 2 రాదు. కే వై అంటే ఐఓ. ఐ అంటే పి అంటే పి గ్రేటర్ దాన్ కే గ్రేటర్ దాన్ ఎల్. పి ఈక్వల్ టు ఐ లెస్ దాన్ ఓ గ్రేటర్ దాన్ వై. ఏ వాల్యూ చిన్నది, వై వాల్యూ పెద్దది. 1 3 ఉందా? లేదు 1 3 లేదు. ఫస్ట్ 1 వస్తుంది కదా. ఏ వాల్యూ చిన్నది, వై వాల్యూ కరెక్ట్ కదా. 1 3 ఆల్సో. ఎల్టీ చూద్దాం. పి ఈక్వల్ టు ఐ ఈక్వల్ టు ఓ. సి ఐ ఈక్వల్ టు సి లెస్ దాన్ టీ. అన్నీ ఫాలో అవుతాయిలే, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. నేను గజిబిజాను కాబట్టి మాకు అర్థమైంది అది. నెక్స్ట్ ఎల్ఓ. ఎల్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు బి. ఓ ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్. ఓ క్యూ ఉంది. ఎల్బి అంట. ఎల్ఓ సిబి. ఎం డబ్ల్యూ ఉంది. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ కాబట్టి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఓ. ఫస్ట్ రాదు. ఎంపి ఎం లెస్ దాన్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం లెస్ దాన్ డబ్ల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి లెస్ దాన్ ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు పి. ఎం వాల్యూ చిన్నది, పి వాల్యూ 2 ఫాలో అవుతుంది. క్యూసి క్యూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి లెస్ దాన్ సి. క్యూసి 2 3. జెడ్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి
కే కావాలంటే బిఐ కేపి యువిఐ ఐ కామన్ ఉంది. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, సి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు వి, వి గ్రేటర్ దెన్ ఐ. ఇది రాదు కాబట్టి ఐతో కే రాదు. సిపి, సి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు వి, వి వి గ్రేటర్ దెన్ ఐ, ఐ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు కే, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. ఇది రాదు. ఎంబి, ఎం లెస్ దాన్ బి, వి గ్రేటర్ దాన్ ఐ, ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు బి. ఎం వాల్యూ వచ్చినది, బి వాల్యూ ఇది ఏది రాదే. ఐ థింక్ నన్ను చెప్పు. either 1 or 2 జెడ్కే సిపిందే జెడ్ సిపి either 1 or 2 ఏమన్నా ఉంటుంది. రిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఇది వాల్యూ చిన్నది ఈక్వల్ టు పి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్. దీనికి ఇది ఏదర్ ఆర్ కనెక్ట్, ఏదర్ ఆర్ కనెక్ట్ కాదు, కరెక్ట్. ఇది ఒక మార్క, ఎన్ని మార్కులు? ఇది 3 మార్కులు. 14. Certain number of persons sitting linear row facing north. R sits second to the right of E. E sits sixth from one of the ends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dash R 3, 4, 5, 4, 5, 6. This is 4 to the left of R. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Only 7% between J and P. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. J and P. P sits start to the left of P. Start to the left of P. 9% sits between P and M. M sits immediate left of O. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. M రాదు. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9% sits between T and M. M sits immediate left of O. Z sits exactly between O and P. 3, 4, 5, 6, 7, 8. రాదు. ఎగ్జాక్ట్గా అన్నప్పుడు 3 అనేది 9% sits between T and M. 3, 4, 5. M sits immediate left of 9%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. M. Z sits exactly between O and P. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 అంటే 3, 5. 3, 4, 5. The number of persons sitting with Z and J. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13. is 1 more than the number of persons sitting between T and Q. 12 ఉండాలి. T sits at T and Q. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 12. T and Q. Q sits end of the right. సరిపోయింది. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31. In the following percent it's 7th to the right of M, 7th right లో ఇక్కడ Z అంటుంది. 3, 4, 7 Z. డైరెక్ట్ ఇయ్యలేదు వీళ్ళు. University start to the left of P కాదు. University start to the left of T. A sits 4th to the right of P. Okay, how many persons sits between A and R? 3, 4, 5, 6, 7. 7 అంటే ఇయ్యాడు వీడు. డైరెక్ట్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? హెచ్ మెనీ పర్సన్స్ between E and P. 3, 6 కాదు. దోమలు ఒకటి. హెచ్ మెనీ పర్సన్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ J. రైట్ ఆఫ్ J 7. Which are the following true? Only 3% between M and Q. కాదు. Only 5% between P and E. కాదు. P sits third to the left of Z. Z కి third left అన్న కాదు. Only 3% to the left of M కాదు. None of these. 2.
statements. D is the wife of G. P is the ఇది వచ్చేది. P is the wife of G. భార్య ఏ. G ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏ. A is the son in law of G. A is the son in law of G అంటే D డాటర్ D. G is the mother of C అంటే G is the mother of C. C అంటే D వాళ్ళ రిలేషన్ సిబ్లింగ్స్. C is the only uncle of C is the only uncle of F. The only son of E is married to B. E ఒక only one son is married to B. Gender of H and F is same. H and F is same. G is not married to E. G is not married to E. H is the only son of C. H is the only son of C. C is married to the person in the family. C is the married person in the family. E only one son. G is not married to E అన్నాడు కదా. ఈ యొక్క ఓన్లీ వన్ సన్ ఇది ఇక్కడ రావచ్చు కదా. ఈ యొక్క ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు బి అన్నారు. ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జి. జి యొక్క డాటర్ ఇన్ లా ఎవరు? ఈనేలే. ఈ అంటే ఓయమ్మ. దెన్ హూ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఎఫ్ కాదు. దెన్ హూ ఇస్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఏ. హూ ఇస్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ బి. బి యొక్క మదర్ ఇన్ లా. ఇంకా 10 ఇవ్వాల్సింది. ఒక్క మార్కా? ఓ షట్. అవును కదా, ముందు చూడాలి. ఒక్క మార్క్ కోసం టైం వేస్ట్ చేసాము. ఇది ఫ్లోర్స్. లాస్ట్ ఫైండ్ ది ఆడ్ వన్ ఒకటి అంట. TUXYFGPQDE లాస్ట్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. EFGH 2, BCD 2, TUV 2, IJKL UVWX సరిపోయింది. HT IJKLM OPST 3 5 11 DX DW ఆపోజిట్ ఒకటి. హెచ్కి GT BF F ఆపోజిట్ F ఆపోజిట్ V. నెక్స్ట్ LP KLM N LP ఒకటి వచ్చింది. 33. A person start from running in the south direction from point P. P నుంచి పోతున్నాడు. ఎక్కడికన్నా పోనీ. P నుంచి పోతున్నాడు. ఆఫ్టర్ 6 meters నడిచినాడు. రీచ్ చేర్చుకున్నాడు ఇది P నుంచి. దెన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అంటే రైట్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే సౌత్ కాబట్టి. మళ్ళీ 9 kilometers అయినాడు. ఓకే. ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రన్స్ 11 meters. ఇది 6 ఇది 5 7 meters. M అంటే ఎవరబ్బా. ఫ్రమ్ దేర్ హీ టర్న్స్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ అండ్ రన్స్ 8 meters టు రీచ్ ద పాయింట్ ఆర్. దెన్ హీ టర్న్స్ రైట్ అండ్ 5 meters. It's 30 5 meters. It's 30. Finally he turns a left and 13 meters. ఇంత ఉంది టైలేదు, ఇంకా కొంచెం పెద్దగా ఇచ్చాడు. రెండు ఇచ్చాడు లాస్ట్. బట్ ద డిస్టెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు Vతో చూసుకుంటే వెస్ట్కి ఉంది. వెస్ట్ 30 meters ఏనా? అది ఒక్కటే ఉంది ఆప్షన్. ఇంకా 5 meters అంటే అదే 21 ఒక 9 30 meters అలే. ఫర్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ సర్టెన్ వే. ఒక డస్ నాట్ క్యూకి నార్త్ ఈస్ట్లో KT సేమ్, PM సేమ్, MT డిఫరెంట్. PR స్టేట్మెంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ 5 minutes ఉంది. ఇంకా
ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నెంబరు ఇది 48788. ఈ నెంబర్కి ఏం చేసినాడు వీడు 2848 2కి ఇంటూ 2 7 4కి డబుల్ వేసినాడు 2కి 4. ఫస్ట్ 4th నెంబర్ అంటే కాదే 5 సెకండ్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్కి ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేసినాడు. ఈవెన్ నెంబర్కి 2 8కి 8 అట్నేంది 1 2. నెక్స్ట్ 6 6 3కి 6 2కి 4 4కి 8 324 648 8764కి డబుల్. ఒక్కొక్క నెంబర్కి ఎందుకు చేసినాడు బా? ఈవెన్ నెంబర్ అయితే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇంకో ఇది అర్థం కాలే కానీ టైం వేస్ట్ మనం చేయాలంటే. For 7% rating in the exam 1 2 3 4 5 6 7. Only 2% got more than I. In I, W got more than X. W got more than X but less than A. T got more than A. T got more than A but not the highest marks. Whereas X does not get the least marks. X least rather. T A W T A W X. P got more marks than G. P got more marks than G. Then who got second least marks 76. Whereas then who got third highest marks 92 marks of all the whole number. The average marks of AIT ఇది అయ్యి కదా 3 A plus I plus T plus 76 92 T 184. A plus T is equal to 184. W got more than 89. W got more than 89 plus అంటే 90 వేసుకోవచ్చు. What is the marks of T? 89 90 91 వేసుకోవచ్చు అని అంటే 3 93. అంటే 92 వేసుకుంటే 92. అవును ఇది ఎత్తిపోయిందా కొంపదీసి? W got more than 89 90. Second least marks 76. The one who got third highest 92 1 2 3. Only 2% got more marks than I. Average AIT. T got more marks than A but not the highest marks. Whereas X does not get the least marks. P got more marks than G. ఏమో ఇది 93 99 నా ఉద్దేశం వస్తుంది. 91 18 90 91 పట్టాలి 91 184 ఎందుకంటే I 92 ఉంది కాబట్టి రైట్. When the following person got the second least marks X then has immediately less marks than W. ఓన్లీ a few years 20 పెట్టేశాను. నేను టార్గెట్ 20 అనుకోండి. 1 minute ఎంతకన్నా పెట్టలేము. ఇది వచ్చేసి ఇది ఎందుకో నాకు రాలేదు. చిన్నది ఇది 9th ఇది రాలేదు. 1 minute ఉంది కదా చూద్దాం. ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ CEO ఈజ్ ప్రెసిడెంట్. ఆల్ MDs ఆర్ CFO. ఆల్ MDs ఆర్ CFO. few CFO ఆర్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ అంటే CEO. ఓన్లీ CFO ఆర్ TL. all MDs can never be CEO. Can never be CEO right? All MDs are limitedly not TLs.
చెప్పలేం. డెఫినెట్లీ నాట్ టీఎల్. ఆల్ టీఎల్ కెన్ బి ప్రెసిడెంట్. టీఎల్ కెన్ బి ప్రెసిడెంట్ 102 వస్తుంది. 102 ఇది ఖచ్చితంగా తప్పిపోతుంది. ఇది ఆల్ ఎండీస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ టీఎల్. ఎస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే సిఎఫ్ఓ టీఎల్కి ఓన్లీ ఎఫ్ఈ ఉంది. ఎండీకి కూడా ఓన్లీ ఎఫ్ఈ అప్లై అవుతుందా కాదా అనేసి డౌట్. అప్లై అవుతుంది. నో ఫిగర్ ఈజ్ ఇది పెట్టాను, అది పెట్టండి. ఇది వచ్చి ఫ్లాట్స్ ఇంకా చేయలేము కానీ రివ్యూ. నెక్స్ట్ కాంటెంట్ వచ్చేది, ఇది నేను చూడలేదు. కంప్యూటర్కి వద్దంట మీ గైడ్లీ. దీంతో చదవాలంటేనే ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఎడ్యుకేటర్వి కొంచెం బాగుంటాయి. జీకే బాగుంది కానీ గైడ్లీలో కంప్యూటర్ చాలా టఫ్ ఉంది. టు క్విక్లీ ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ వర్క్ షీట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్, క్లిక్ ద డాష్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్. టు క్విక్లీ ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ వర్క్ షీట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్, క్లిక్ ద డాష్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో ఎడిట్ ద వర్క్ షీట్, ఇన్సర్ట్ ద వర్క్ షీట్, ఓపెన్ ద వర్క్ షీట్, ఇన్సర్ట్ ద వర్క్ షీట్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం కదా. క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ వర్క్ షీట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్స్, క్లిక్ ద డాష్ అట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్. ఇన్సర్ట్ ద వర్క్ షీట్ని ఇన్సర్ట్ చేయడమే కదా. ఓపెన్ ద వర్క్ షీట్ కాదు, ఎడిట్ ఇన్ ద వర్క్ షీట్ ట్యాబ్. న్యూ వర్క్ షీట్. డాష్ ఇస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెండింగ్ unsolicited bulk communication via electronic message platform like emails, other digital delivery system and broadcast media. Dash is the practice phasing unsolicited bulk communication. ఇది కొంచెం స్పామింగ్, స్పూలింగ్. ఫైజింగ్ వచ్చేసి స్మాల్. ఫైజింగ్ అంటే సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టీల్ చేసేది. మెయిల్ నుంచి బల్క్ ఈమెయిల్. ఐ థింక్ క్రాకింగ్ ఉండదు, బట్ క్రీపింగ్ ఉంటుంది మేబీ. ఇది రివ్యూ క్రీపింగ్. ప్లస్ డాష్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఎ వర్క్ షీట్. Control A. Dash is a type of disk storage that containing a thin, flexible disk of a magnetic storage media inside of a square or a nearly square plastic case that is lined with the fabric to filter out dust from the spinning disk. Disk storage of magnetic tape, floppy disk, HDD, optical disk, thin, flexible disk of magnetic storage. A dash is a physical or virtual appliance that passes information between the two or more packets switched computer network. Physical or virtual appliance that passes information between two or more packets switched computer network. Think transistor, physical router, two or more packets. ఇది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. An input device is a piece of hardware used in computer to send the control signals to a system that process information like a computer information appliance. So the following is one of the example of input device. Piece of hardware used in computer to send and data control signal. To send data and send చేయాలంటే కీబోర్డే. The control signals a system that process information. There are information. కీబోర్డ్ నుంచే కదా డేటాను సెండ్ చేసేది. కెమెరా నుంచి కూడా ఏంటో ఇవి తప్పవుతుందో లేదో అర్థమే కాలే. The intersecting column and rows letter and numbers is called a cell address. Cell address. Dash is a private network that organization with a utility utilized to give dependable outside parties
కొంచెం సేపు కెమెరా ఆఫ్ చేద్దాం పట్టుకోలేకుండా. In a private network, there are organized utility to give dependable outside parties such as partners, customers, suppliers, vendors, secure, restrict access to business data or process. In extranet, private network. Extranet, Ethernet. In file, the dash key is associated with the first mark test లో ఎంత సింపుల్గా ఉండింది అది. ఇది అటెండ్ అయ్యో. In files, the dash key associated with each record, which is use of differentiating among different records. For every file, there is at least one unique set of keys. Primary key అనుకుంటా. A tool for turning handwriting impressions into positioning, coordination, and coded characters for entry into the computer. Writing tablet. బాల్ పాయింట్, జాయిస్టిక్, పెన్, లైట్ పెన్ ఏమో అనుకుంటా. లైట్ పెన్ ఓయబ్బా ఓయమ్మ. మెమొరీ యూనిట్ సరిపడా దీనికి మెమొరీ దీనికి చరక. బిట్టు బిట్టు నిబులు బైట్. బిట్ అంటే ఒక బిట్ అంటే 0 or 1 అదే అనుకోవాలి. నిబుల్ అంటే 4 bits, బైట్ అంటే 8 bits, కిలోబైట్ తర్వాత ఎంబీ. బిట్ బైట్ నిబుల్ అది. బిట్ నిబుల్ బైట్ కేబీ, ఎంబీ, జీబీ, టీబీ, పీబీ, ఎక్స్పీ, ఎక్స్, జెడ్, వై. లాస్ట్ ఆర్డర్ చూడండి. ఎక్సా ఈ జెడ్ తర్వాత వై రాదు. జెడ్ తర్వాతనే ఇలా వై వచ్చేది. ఎగ్జాబైట్. ఇది రైట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్? బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంది? కనెక్ట్ 2 or more different ల్యాండ్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ లింక్ లేయర్. బ్రిడ్జ్ అనేది డేటా లింక్ లేయర్లోనే కదండి అది బ్రిడ్జ్. ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ నెట్వర్క్ సెగ్మెంట్స్. ఫార్వర్డ్ ట్రాఫిక్ బిట్వీన్. It is connected to or more different LANs that have similar protocol. Bridge సేమ్ ప్రోటోకాల్ అండి కదా. ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఒకటే. మామూలుగా గేట్వే అంటే డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్, బ్రిడ్జ్ అంటే సేమ్ ప్రోటోకాల్. అదేనా? What is typed that is not in MS Word dictionary? డిక్షనరీ లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది, కింద రెడ్ కలర్లో వస్తుంది. సో ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఫోర్ మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, ప్రాసెస్, స్టోరేజ్. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, స్టోరేజ్, ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తుంది, తర్వాత అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, తర్వాత స్టోర్ చేసుకుంటుంది. Dash is the collection of programs made to increasing productivity and carried out typically operations on a computer. Input is a collection of programs, for the operating system is a collection of programs made to increasing the productivity and carried out typical operations in computer. Application software and other. Dash is applicable at the time of a taking, printing, and binding printouts from the computer document. Dash is at the time of a taking, printing, etc. You can modify the organization and layout of pages in a Microsoft Word documenting using the layout of pages. Page setup. More advanced method of phishing, in which the attackers create a duplicate or similar looking websites of other companies to attract customers and steal the data, is called a farming. Data farming. In Excel, which are the following condition formatting styles show bars in cell range of along with the values?
Excel which are the following conditional formatting, row bars, data bars, top or bottom rules, highlight and highlight cell rules, color scales, range bars, cell range along with values. సో ది ఫాలోయింగ్ మీకు కంప్యూటర్ గున్న సింపుల్ అనిపిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నాకైతే మైండ్ ఏంది 5 minutes ఉంది. ఈ చదవాలకి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకనే సగం టైం అయిపోతుంది. ఇంట్రెస్ట్ రావడం లేదు ఇది ఎగ్జామ్ రాయాలంటే. సో ది ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది పవర్ పాయింట్ అలోస్ ఇట్ టు కాపీ ద అనిమేషన్ ఆఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అప్లై ఇట్స్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ ఫార్మాట్ పెయింటర్. యానిమేషన్ పెయింటరా ఫార్మాట్ పెయింటరా? ఫార్మాట్ పెయింటరేలే. ఇది నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను. కంప్యూటర్ వీడియోస్ 2 ఉంటాయి కదా, దాంతో ఒకటి చెప్పాను ఫార్మాట్ పెయింటర్ అనేది ఎట్లా అప్లై చేయాలనేసి. ఇన్ పవర్ పాయింట్ 2 kinds of sound effects file that can be added to the presentation. వేవ్ ఒకటి, గిఫ్ ఒకటి. గిఫ్ కదా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కదా, మ్యూజికల్. గిఫ్ ఈజ్ నాట్ సౌండ్. The blank white area near the edge of every page is a Word document is called a margins. In which of the following communication system both the sender and the receiver can transfer the information at the same time? Same time అంటే full duplex. Dash is a program that appears or pretending to be genius application but actually causes damage to the executable file on the computer. Tends to be genuine application. Trojan horse అంటది. Among the following is an important circuit in a computer system that directs the operation of the process. Circuit in address bus, memory, control unit. Operate the process and operate చేసేది ఇది కంట్రోల్ యూనిట్. What do you call the process of collecting, organizing, storing and otherwise maintaining a complete historical records program? Data management. Data history documents to prepare during the different phases of the system. Organizing, storing. Data management లోనే అనుకుంటా. సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చాడు ఫుల్ స్క్రీన్ కూడా, అప్పటి నుంచి అసలు గమనించడం లేదు. సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఎనేబుల్స్ యూజర్స్ టు బిల్డ్, డెవలప్ అండ్ మెయింటైన్ డేటాబేస్ as well as a grant restriction access to the data is known as the maintain database access will grant restriction database management system. Data management. Maintain the database. What type of computer language has the feature of using combination of ones and zeros? ఇది మెషిన్ లాంగ్వేజ్. అది మనకి దానికి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది, మనకు అర్థం కానికి ఎన్నేళ్ళైనా అర్థం కాదు. డాష్ ఈజ్ టెంపరీ మెమొరీ. ర్యామ్ ఇస్ ద టెంపరీ మెమొరీ. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. బట్ every bank when your computer storage data is currently working on a keep data. ఇంకెన్ని ఉండారా దేవుడు, 8. One the following is the major feature of the central CPU. CPU means it performs all the type of data processing operations to store data, intermediate results and intermediate results and instructions. Inter results are 10th results అయ్యి intermediate results అంట. It controls the operations of all parts of the computer. Data processing operations, it stores data. CPU డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటుందా. Intermediate results and instructions programs control the DBMS acts as an interface between DBMS interfaces
యూజర్ అండ్ డేటాబేస్. డిబిఎంఎస్ యాక్స్ ది ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ డిబిఎంఎస్ దానికి డేటాబేస్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ లేదా ఇది ఏ అండ్ బి ఏ అండ్ సి ఏ అండ్ బి యూజర్ అండ్ డేటాబేస్కి ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ రూమ్ an unpaged cache associated with the disk determines the address of the read and continue for a specific length. The major disadvantage of the unpaged cache is that టైం అయిపోయింది. వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ 10 బెర్నార్డ్స్ డే అయిపోయా గూగుల్కి అయిపోయా. కంప్యూటర్ చదవాలగానే సగం టైం అంతా మైండ్లో ఇవి వచ్చినాయి ఇట్లా. అవి టఫ్ ఉండి ఇవి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అంతే. స్క్రీన్లో కెమెరా రికార్డ్ అవుతుందో లేదో అర్థం కాలేదు. కెమెరా లేదులే. సో ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ సెబీ వర్కింగ్ గ్రూప్ రికమెండెడ్ బై ది డిబెంచర్ ట్రస్టీస్. సెబీ as of July report, Kerala and Uttarakhand achieved the highest position of SDG in India index, the composite score of 79. In which area? The area quality education. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has approved the elevation of 4 central public sector enterprises to Navratna status. It's on the first Railtel, Solar, Satlajal, NHPC. HPC లేదు. ఇది ఒక మార్క్ వచ్చింది. వాట్ ఆర్ ద ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఆఫ్ ది సుకన్య సమృద్ధి యోజన? చైల్డ్ బిలో 10 years. Depositor can open and operating only one account of a girl child under the scheme rules. Only one account is allowed for girl child. The family can open only 2 SSY accounts. ఓన్లీ 2 SSY. ఎందుకంటే రైటే 2 ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఇప్పుడు ట్విన్స్ ఉంటారు కదా, ఇద్దరు ట్విన్స్ కాకుండా ఇంకొక అమ్మాయి ముగ్గురు ఉంటారు కదా అట. ట్విన్స్కి వీళ్ళిద్దరికి ఒకటి ఇస్తారు, ఇంకొక అమ్మాయికి ఒకటి ఇస్తారు అనుకుంటా. ఓన్లీ మన అకౌంట్ ఫర్ గర్ల్ చైల్డ్. ఫ్యామిలీలో ఉంటే ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి అప్లై చేసుకునేది అనుకుంటుంది కదా, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ అనుకుంటాను నేను ఏదైతే. అకార్డింగ్ టు ద రీసెంట్ సెప్టెంబర్ ఇచ్చాడు. డిజీ పాస్ బుక్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్మార్ట్ డిజీ పాస్ వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకా. డిజీ పాస్ ఇది మనం పాస్ చేద్దాం. సెప్టెంబర్ ఇచ్చాడని. విచ్ పోర్టల్ ఈజ్ బీయింగ్ రివాంప్డ్ బై ది లేబర్ మినిస్ట్రీ టు ఇంప్రూవ్ ద ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బై సింప్లిఫైయింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిజినెస్. జిఎస్టీ స్టాంప్ సువిధా పోర్టల్, జిఎస్టీ పోర్టల్, ఈవే బిల్స్, MC21 EPF. Which portal is being revamped by the Labour Ministry to improve the STEM సువిధా అనుకుంటా. అదాని పోర్ట్స్ అండ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అనౌన్స్డ్ దట్ ఇట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ముంద్రా వచ్చేసి గుజరాత్ కదా. పోర్ట్ హ్యాస్ సెట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ బై కాంబినేషన్. మీకు తెలియదు. ముందు ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్. మార్క్ టెస్ట్లో బాగానే ఇచ్చాడు కదా జీకే, దీంతో ఏమైందట. సో ఇలానే వచ్చాయనే, దీనికి అలవాటు పడాలి. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫార్మర్స్, ఇండివిజువల్స్, జాయింట్ బోరోవర్స్ హు ఆర్ ఓనర్ కల్టివేటర్స్, జాయింట్ లయబిలిటీస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ విత్ ఇన్క్లూడింగ్ ద టెనెంట్స్ ఫార్మర్స్ అండ్ షేర్ క్రాపర్స్, టెనెంట్ ఫార్మర్స్, షేర్ క్రాపర్స్, ఓరల్ లేసర్స్. ఇది అస్సలు లేదు నాకు అగ్రికల్చర్ గురించి. అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు అయితే కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్లో ఇవన్నీ అండి, అవన్నీ డెప్త్గా ఉంటాయి. నరేంద్ర మోడీ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ Union Ministry developed from the Reconstitution Niti Aayog. Recon putting both full-time member and Union Minister to better tackle critical policy issues. Which Union Ministry was dropped from the Reconstitution Niti Aayog? ఎవరు నర్బా ఈమె స్మృతి ఇరానీ పోయింది. Recently, which financial company was penalized 1,90,000 by the Reserve Bank of India for non-compliance with know your customer directions? ముత్తూత, హెచ్డిఎఫ్సి, బజాజ్, ఎల్ఐసిన, టాటా క్యాపిటల్. ఇవన్నీ ఒక్క మంత్లో ఒక్క దాని మీద వేసింది అనమాట పైన. కానీ ఏదని గుర్తుంటుంది మనకు.
ఇది జూలైది కాబట్టి నో ఇయర్ కస్టమర్ ముత్తూట్ ఫినాన్స్ అనుకుంటున్నా. ఆర్బీఐ హెస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్ ఫర్ ఏషియన్ కంట్రీస్ టు వర్క్ ప్రాజెక్ట్ నెక్సాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గో లైవ్. అయ్యో నెక్సాస్ ఇది చదివానే. నెక్సాస్ 2025 ప్రాజెక్ట్ నెక్సాస్ గుడ్డి గుర్తు పెట్టుకున్న గుర్తు రాలే నాకు. గుడ్డి గుర్తులన్నీ. నెక్సాస్ ఇయర్ ఇదేమో చదివి రివిజన్ చేయాలి క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్. హూ రీసెంట్లీ రిజైన్ ఫ్రమ్ ది రోల్ ఆఫ్ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా. ఇది యాంగిన్ ఒక్కటి రిపీట్ కాలేదు మాక్ టెస్ట్లో కానీ ఇండివిజువల్టీ కానీ. మన బ్యాంకులతో ఎండీసీ గుర్తుండవు, ఇంకా పక్కా బ్యాంకులతో ఏం గుర్తుంటాయి. వాట్ ఆర్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ ది సీనియర్ సిటిజన్. ఈ స్కీమ్స్తో పెద్ద సంపుతున్నాడు వీడు ఈ గైడ్లీ వాడు. మాక్ టెస్ట్లో రాలే, ఒకటేసారి డైరెక్ట్ టైప్ ఎట్లా తెలుసుకుంటారు. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ అవైలబిలిటీ టు ఎనీ రెసిడెన్స్ ఇండివిజువల్స్ ఏజ్ 60 years అండ్ అబోవ్. ఇది నాకు తెలియదు, స్కిప్ చేయడం బెటర్. ఆర్బీఐ హ్యాస్ మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ టు ఇష్యూ ద కరెన్సీ. ఆర్బీఐ is required to retaining a minimum reserve of in foreign currencies, gold coins and gold bullions under the minimum reserve system. Minimum reserve system 115 crores. ఏమో ఇది. మీకు ఇది ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నాకైతే మైండ్ అయితే పోతుంది, ఇంకా 2 సెక్షన్లు ఎట్లా అయిపోతాయి అనుకుంటున్నా. What the proposed change of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana under the Indian government's consideration recently, increasing coverage of 3 lakhs to 5 lakhs. Jan Arogya Yojana యాన్యువల్ ఇన్సూరెన్స్ 10 lakhs వరకు మాత్రమే. వాడేమన్నాడు అంటే యాద ఒకటే నాది ఎంతో changes, reducing the number of beneficiaries and increasing the annual insurance coverage. Annual insurance ఇది ఎంత జన్ ఆరోగ్య యోజన 10 lakhs ఏమో తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా అవన్నీ. ఆగస్ట్ విచ్ ఎయిర్పోర్ట్ వాజ్ హానర్డ్ ద బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ట్రావెల్స్ ఫర్ ది 3rd consecutive year. హైదరాబాద్ ఏమో. హైదరాబాద్ ఎక్కడంది? రాజీవ్ గాంధీ. 3rd consecutive year బాగా గుర్తుంది. ఇట్స్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. విచ్ బ్రాండ్ సిఎక్స్ నేను ఎక్స్ అనుకునే. ఎక్స్ అంటే ట్విట్టర్. ఎలాన్ మస్క్ ఎక్స్ ఎట్లా ఎక్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది. ఆ ఎక్స్కి అది ఏ టైప్ నెంబర్ ఉంటుంది ఒకటి, ఆ ఫార్మేట్ నేను పోస్ట్ పెడతాను. అది ఆ ఫార్మేట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. కంప్యూటర్లో కానీ జీకేలో కానీ 31742F ఏదో ఉంది ఇది ఆ నెంబర్. ఇంకా 2 ఎక్స్లు పెట్టడం మర్చిపోయినట్టున్నాడు. అవి పెట్టింటే బాగుండింది. వరల్డ్లోనే మొదటి సంస్థ అయింది. ఇంకా 2 యాడ్ చేసింటే ఎక్స్ ఇండియా రిపోర్ట్ బై సిఎక్స్ ఇండియా. ఇదేదా ఎక్స్లతో పెద్ద సాగు. రీసెంట్లీ ఎంపీ గవర్నమెంట్ లాంచ్ నేషనల్ లతా మంగేష్కర్ అవార్డ్స్ టు యాస్ ఆన్ 28 September. లతా మంగేష్కర్, శివశంకరి మిశ్రా, సంగీత శివశంకరి. What are the functions of the National Bank for NABARD? Monitoring the flow of ground level rural credit, help cooperative and regional rural banks prepare for the development of action, providing recommendation of the NABARD development of small industries, cottage industries, స్కీమ్స్ ఇచ్చాడు. ఏంది నాకు ఈ పరిస్థితి. జమ్మూ కాశ్మీర్. What is the approximation value of strategic agreement between Jammu Kashmir and New Zealand? ఇవి అయితే ఒక్కటి మాక్ టెస్ట్లో మటుకు రివిజన్ అయితే 10, 15, 20, 25 అన్ని రివిజన్ అవుతాయి. ఈ లైవ్ టెస్ట్లో ఒక్క క్వశ్చన్ రివిజన్ కాలే. నేను చదివేది ఒక్క క్వశ్చన్ అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ రివిజన్ రాలే. దాంతో మాక్ టెస్ట్లో మనకి ఇచ్చినవి సంపుదంటాడు. దీంతో ఎందుకు కొత్త ఇచ్చినాడు. ఐటీహెచ్ అండ్ రెనిసా ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్
have signed a 3 years agreement to collaboration with VLSC, very large scale integration, embedded జీకా క్యాంపస్ ఈ అమౌంట్లతో పెద్ద సావ్. సెమీకండక్టర్ సిస్టమ్కి టైం 5 minutes ఉంది. అయితే మనం సింపుల్ ఎత్తుకోవాలి. పబ్లిక్ ముఖ్యమంత్రి మజ్హీ లడ్కీ బహనా స్కీమ్, హౌ మచ్ మంత్లీ స్టిపెండ్ టు 1 crore ఉమెన్ ఇన్ స్టేట్ 2000 2000 ముఖ్యమంత్రి మజ్హీ farmers with landing up to 1 hectares are called marginal farmers, and for landing more than 1 hectare called a marginal medium farmers. Jammu Kashmir Bank recently launched the Kisan Ka Saman program to honor financial increase of free agriculture equipment loan. Kisan Dost scheme. It is interesting. జార్ఖండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ హేమంత్ సోరెన్, జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి మియాన్ సమాన్ యోజన, జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి సమాన్. ఈ క్వశ్చన్లో అయితే అమౌంట్ ఇవ్వలే, కానీ దాంతో ప్రతి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేశాడు మియాన్ యోజన జార్ఖండ్ అని, కానీ అమౌంట్ అనేది ఆ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. ఈ మార్క్ టెస్ట్ వాళ్ళు అంతే, ఇవన్నీ ఒక రకంగా ఇక్కడ ఒక రకంగా ఉంటాయి, మార్క్ టెస్ట్ ఒక రకంగా ఉంటాయి. ఎంత అనేది దీనికి recently Russia completes the inaugural test launch of the Angra A5. Russia replaced the Falcon rocket, Soyuz Proton rocket Ariane. As per the recent news, August, with naval ship for the rodeo trophy in the naval gunfire support competition at the rim of the రింప్యాక్లో ఐఎన్ఎస్ శివాలిక, విక్రమాదిత్య, కోల్కతా, చెన్నై, కొచ్చి. ఎస్ కోల్కతా, చెన్నై, శివాలిక ఉండొచ్చు, కానీ ఏం చేస్తాము ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు. వరల్డ్ పాపులేషన్ డే థీమ్ వచ్చేసి పాపులేషన్. ఈ అడ్డా వల్ల అయితే అసలు మంత్లీ క్యాప్సుల్ డేస్లో థీమ్సే మర్చిపోయినారు. ఓన్లీ డేట్ ఒకటి ఇచ్చాడు, థీమ్ ఎవరు ఇచ్చారు మళ్ళీ మేము రాసుకోవాలి అంతే క్యాప్సుల్లో. World Population Day, empowering communities through education, ensuring sustainable future for all, to leave no one behind, count everyone's, promoting. ఇది ఎంతగా చదవలేదు. జూలై రివిజన్ చేయాలి. ఇంకా నేను జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ ఈ 3 రివిజన్ చేయాలి. చదవడం ఏమో చదివాను, కానీ రివిజన్ చేయడానికి ఇంకా టైం లేదు. నేను ఎక్కువ మే, జూన్ చదివాను, సెప్టెంబరు చదువుతాను. ఇంక 3 days రివిజన్ చేసేది. ఈ 2 days రేపు మన్నాడే, ఈరోజు రేపే. Gagan Narang, the bronze medalist in men's 10-meter air rifle 2012, who is the flag bearer of the Paris Olympics. Miss Sai Pranith, మర్చిపోయినా. సాయి ప్రణీత, పిఆర్ శ్రీజేస. గగన్ నారంగ్ ఫ్లాగ్ బీరర్. పివి సింధువున ఉంది కదా ఫ్లాగ్ బీరర్. గగన్ నారంగ్ అండ్ ఇది ఫ్లాగ్ బీరర్ క్లోజింగ్ సెరమనీ, ఓపెనింగ్ సెరమనీ. ఇదే ఫ్లాగ్ బీరర్. As per the source, web portal developed Department of Agriculture. Who launched the web portal? Shivraj Singh Chauhan, Piyush Goyal, Rajnath Singh. Shivraj Singh Chauhan. Who launched the web portal developed collaboration with the Department of Agriculture and Farmers Welfare and NABARD? శ్రీ పీయూష్ గోయల్ అనుకుంటా కదా వెబ్ పోర్టల్. నితిన్ గడ్కరీ కాదు, రెన్సింగ్ తోమర్ కాదు. ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రైంబో టూరిజం, సౌత్ ఆఫ్రికా, సెక్సువల్ మైండ్ రైంబో, మలేసియా, సింగపూర్, కెనడా, మారిటియస్ రైంబో, మలేసియా అనుకుంటా. ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకా టైం అయిపోయింది. ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్ గ్లోబల్ సిటీస్ వాళ్ళు ఇట్స్ కంపేర్ టు the 315th
ఈ 15th ఏదంతా ఢిల్లీ అంతా ముంబై ఉందో. జూలై జాయింట్ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ రీసెంట్లీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ 197 కమ్యూనికేషన్ పేటిఎం. పన్నెండు పెట్టా నేను. క్రెడిట్ మనీ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ ఫిన్టెక్ యాప్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్, క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్, పీట్ పర్సనల్ లోన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టాక్స్. కూచిపడుతున్న కూచిపూడి ఆమె కృష్ణమూర్తి ఈమె పోయింది. సెబీ బోర్డ్, సెంట్రల్ సెబీ దీప్తి నిషా సింగ్, రమేష్ శర్మ, దీప్తి గౌర్ ముఖర్జీ. అబ్బా, అందుకే ముందు సింపుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది. సింపుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అట్రాక్టింగ్ అనిలే 15 వరకు పెట్టాను. ఈరోజు దీని నుంచి కూడా అలా 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలాంటివి. ఇంగ్లీష్ వచ్చేది. ఫస్ట్ మార్క్ టెస్ట్ నాకైతే ఎంత సింపుల్గా ఉండిందంటే అంత సింపుల్గా ఉండింది. అందుకే 115+ ఎక్కువ వచ్చాయి మార్క్ టెస్ట్లో. కానీ దీంతో అన్ని రాలేవు. రావు, ఎన్ని వస్తాయో చూద్దాం. ఇంకది Ministry of Road Transport Highways has published the annual report Road Accident in India 2021. The report provides information on various states of road accidents in the country. During the calendar year 2021. This report is based on the various states 22 calendar Unified National Economic and Social Commission. ఇది ప్యాసేజ్ కాదు, క్లోజ్ టెస్ట్. రిపోర్ట్, there are unfortunate incidents of road accidents during the 21 which claim lived and caused injuries. During the previous year, countries saw an decreasing in accidents, fatalities and injuries. Saw an annually decrease in accidents. Inimical unprecedented ఇంతకుముందు చూడ డిక్రీజ్ ఇన్ యాక్సిడెంట్. saw an unprecedented annually decrease in accidents, fatalities, injuries. This was due to the unusual outbreak of COVID-19 pandemic and animally ఇయర్లీ రెండు సేమ్ మీనింగే. అవుట్బ్రేక్ ఆఫ్ COVID-19 pandemic and resultant national wide lockdown. Resultant stringent national lucid playable 124. 2020 followed by gradual unlocking and phasing out of the contaminated అంటే అది deviant, repugnant, dogmatic, discordant measures. ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు దీంతో. 125 2 తర్వాత వర్బ్ 42 మిటిగేట్ తర్వాత ఎగ్జార్బేట్ అయిన వస్తుంది. ఎక్స్వారేటింగ్. ఇదేంది? as a road accidents are multi-causal which requires multi-pronged measures to dash the problems through the efforts to mitigate ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గించడం అండ్ పెంచడం కాదు, మిటిగేట్ ఉంటుంది. దాని నుంచి 126 కదా. టు మిటిగేట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ త్రూ concerted efforts upon all agencies of both central and government state. Cryptic efforts, ఏ ఎఫర్ట్, halo effect, negator, oticise. efforts is the noun వచ్చినప్పుడు అడ్జెక్టివ్ ఉండాలి. ఇది మేబీ క్రిప్టిక్ ఎఫర్ట్స్ ఉండొచ్చు. Road safety norms and guidelines bring citizens facilitations, transparency and reduced dash with the help of information technology. Reduced rectitude with the help of information. Depravity, vigilance, punctiousness, rectitude, probity. When after the war in Ukraine, one word is either incorrectly spelled or
Ukraine gets away, resides underlying, transcending, gets away, reside. Oh. Total disintegration of the edifice. ఎడిఫైస్ అంటే ఇది తప్పు, ఎఫ్ఐసిఈ రావాలనుకుంటా. ఎంబోల్డ్ అండ్ ఇంప్లోడింగ్, ఫోర్సియబుల్ ఎడిఫైసి అంటే ఎఫ్ఐఎస్సీని ఎడిఫైసి. ఎంబోల్డ్ అండ్ ఇంప్లోడింగ్, ఫర్సియబుల్ అవుట్స్కట్స్, టెనాసియస్, సీర్. His sheer dedication that has earned another dedication. Born to a poor family residing on the outskirts of Impal. Tenacious ante varasa. Tenacious sheer dedication has abysmal, abysmal, autocrats, repression, curtailment, political repression, curtailment and individual curtailment, simul, autocrats, autocracy na autocrat, autocracy ఏమన్నా ఉంటుంది. ప్యాసేజ్ ఇది వచ్చేసి రీఅరేంజ్మెంట్ 2 3. ఇది వచ్చేసి ఎర్రర్స్ ఏమో. వచ్చేసి ఆప్షన్ స్కిట్ రివాంపింగ్ ఏంటి, వర్డ్స్ పిట్ చేయాలి. When faced with criticism, politicians are most adept at diverting attention to dash the real issues. Offshore more celebrities should encouraging people and families so that they can stay in the style without revamping the environment. Skit the environment. That revamping the environment. Skit software developer foreign countries. Offshore software. See అసలు లేదు. సిడీతో కానీ వితౌట్ ఆఫ్షోర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ తెలీదు. Stringent. Ratan Tata said that people only understand the value of championship when they are lonely in their old age. బీడీ ఉంది. బీడీ అంటే సిగరెట్, ఆ బీడీ కాదు. బీడీ ఇస్ ద మ్యాచింగ్, నాట్ ఏ బీడీ. ఏఎఫ్ కదా, కాంబినేషన్ మిస్ అయింది. ఏఎఫ్ డాష్ పనిష్మెంట్, stringent punishment must be set for those violates their waste. రైట్. ఇదేంది ఇంకో ప్యాసేజ్. టాటూ నేను వేయించుకున్నాను లేదా వేయించుకోలే. Contemporary tattoos cultural is a personal. So the following tribes practiced tattooing as a better system. అంతే ట్రైబ్స్ ఒంటి నిండా టాటూలే అంటాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. హెడ్ హంటర్ ట్రైబ్, అపటాని, కోరదీస్, తోడా, చికెన్ లెగ్ తోడా, ముండా ట్రైబ్ అంట. అందుకే వాళ్ళ ట్రైబుల్ని రెస్పెక్ట్గా పిలిచాలి, ఎంతో చూడాలి. టాటింగ్ బై బార్ సిస్టమ్. ఎక్కడుంది ఒక క్లూ దొరికినా కానీ. ఈచ్ ట్రైబ్ నాగా కమ్యూనిటీ head, especially the head hunter tribe, used to get tattoos as a symbol of the bravery and valor of bringing them head of their evil tribe memories. Barter system అంట.
This is how the term headhunter was coined. Later displaying on this various walls, typing begins. ఇష్టం అదొక్కటి ఇంకోటి చూద్దాం. మనం అక్కడ హెడ్ హంటర్ ఉందని అదే పెట్టేస్తాం, కానీ అక్కడ బార్టర్ సిస్టమ్ అని ఇచ్చాడు. ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే చూద్దాం, ఇంకొకరు ఎవరన్నా మెంబర్. ఇన్నర్ ఫీట్ నెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ ఫీట్ ఒక పెంచుడు. ద కొరతీస్ నమ్మడిక్ కమ్యూనిటీ ప్రాక్టీస్ స్టాటస్ ద బ్యారెస్ సిస్టమ్. కొరతీస్ పెట్టాలి. మీరు హెడ్ హంటర్ ఉందని టక్కన పెట్టేశారు. ద కొరతీస్ ఇస్ ఎ నమ్మడిక్ కమ్యూనిటీ ప్రాక్టీస్ స్టాటింగ్ ఎజ్ ఎ బార్టర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది రైస్. అమ్మయ్య, ఒక మార్క్ సంపాదించుకున్నాం. ఇది కొంచెం చదువుదాం. వాట్ యాక్షన్ హ్యాస్ బిన్ డన్ బై ది కొరతీస్ కమ్యూనిటీ టు ఈజ్ అప్ ది పెయిన్ ఆఫ్ దేర్ క్లయింట్. కొరతీస్ కమ్యూనిటీ ప్రే అండ్ సింగ్. వాళ్ళ నొప్పిని తగ్గించుకోనికి ఏం చేస్తారంట. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చూద్దాం. నమ్మడిక్ ప్రాక్టీస్ స్టాటింగ్ ఏ బార్టర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ రైస్, ప్లాంటైన్స్, బెటల్, ఎగ్స్ అండ్ నట్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ క్యాష్ టు. ది ప్రే అండ్ సింగ్ జనరలీ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ టు ఈజీ అప్ ది పెయిన్ ఆఫ్ దేర్ క్లయింట్స్. ప్రే అండ్ సింగ్, మనం పాట పాడాలి. ఓరి ఓరి అని పాట పాడాలి. బట్ ఈ ముండా అంటే మెన్ను. ముండా మెన్ గెట్ 3 వర్టికల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ టాటూడ్ ఆన్ దేర్ ఫోర్ హెడ్. ముండా 3 వర్టికల్ లైన్. ఏమంతలే, ఈ పదం వింటా అంత నీట్. ఎక్కడన్నారు వాళ్ళ ఆ ట్రైబ్, పర్టికులర్ ట్రైబ్ వాళ్ళు. ఫేమస్ వదిలేది పూత్కొల్లి. ఎంబ్రాయిడింగ్ ఫేమస్ ముండా ట్రైబ్స్. ఎక్కడన్నారు వీళ్ళని కనుక్కోవడం కష్టమే. ఇక్కడ వచ్చేద్దాం. ముండా ట్రైబ్స్ ఇన్ జార్ఖండ్. ఆమె ప్రెసిడెంట్ కూడా ఈ ట్రైబ్ కిందకే అనుకుంటా. బ్రేవరీ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ బాడీ ఆర్ట్స్ టు ప్రిజర్వ్ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. ద ముఘల్స్ వేర్ డిఫీటెడ్ 3 times by the Mundas, and to mark these victories, Munda men still the 3 vertical lines tattooed on their forehead. ఎందుకు అన్నాడు కదా 3 times of the Mundas, because they defeated 3 times of the Mundas. The Mughals were defeated 3 times by the Mundas. Because the Mughals were defeated కదా, ruled, defeated. So the following ababa Toda Mer community, the Naga community. That is Ram. Many Dalit communities in Chhattisgarh got tattoos Ram written as over the bodies in front of the Dalit protect against the temple. The tattoo of Ram written all over the bodies వచ్చేసి దళిత్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ got tattoos. సీతో ఏది రాదే. Tattoos are symbol of a bravery and awareness of beginning of head of their river tribal members. Naga communities in the headhunter tribes used to get a symbol of bravery and head of the river tribal members. అంటే నాగా కమ్యూనిటీ C1 మేర కమ్యూనిటీ. తోడా ట్రైబ్ ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా? తోడ ఎక్కడ దాక్కున్నారు? కళ్ళు పోతున్నాయి చూడలేక. ఇలా అతిపోయినప్పుడు కనపరారు, తెలిచినారు. Another tribe that is found predominantly in the south in Toda, who get tattoos similar to the geometric pattern on their clothes. The famous Putkali embroidering on the saris and shalwas, which is famous across India, actually evolved. The female tattoo artists started using their canvas as shalwas, saris, cotton instead of the human body. Other gods, holy figure and natural symbolism. Many Dalit communities tattoos of Ram.
టెంపుల్ జింక్ C1 అది ఒక్కటే ఉంది. మేర కమ్యూనిటీ ఒక్కటి లేదు. ఇది ఇంత టైం పడుతుంది నాకు. ఇది చూడలే, కళ్ళు పోతున్నాయి. మేర కమ్యూనిటీ స్పెషల్ కింద ఇక్కడ ఇచ్చారు లేదు. ద మేర్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ గుజరాత్ ఆల్సో ఫేవర్ టాటూస్ విత్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ పాపులర్ గాడ్స్ హోలీ ఫిగర్స్. A2C1 చి మళ్ళీ B3 ఉంది. B3 తోడా ట్రైబ్. A2C1 B3 tattoos of Ram written all over their bodies. Tola tribes ana. Tattoos artists started using their canvas by shalwas, sarees and cotton instead of the human body. Ram, many Dalit communities in Chhattisgarh got Chhattisgarh కదా. తోడ సౌత్ ఇండియన్ కాదు ఇంకా ఇదే. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ అన్నాడు. ఛత్తీస్గఢ్ సౌత్ ఇండియన్ కాదు కదా, తోడా ట్రైబుల్ ఉండేది. ఒక్క క్వశ్చన్కి ఇంత మైండ్ పోయింది. పుత్తుకోలి ఫేమస్ ఆర్ట్ ప్యారెట్ అండ్ వుడ్ అండ్ వాల్సా. పుత్తుకోలి ద ఎంబ్రాయిడింగ్ sarees are which is famous across India. Actually, when the female tattoo artists started using their canvas, shalwas, sarees, cotton instead of the human body. Wood కాదు. ట్రైబల్ పీపుల్ ప్రిజర్వ్ their identity through the collective tattoos. The Munda tribe belonging to Chhattisgarh. Munda. జార్ఖండ్ కాబట్టి ఇది రాదు. 3 రాదు, 1 రాదు, ఓన్లీ 2. హెడ్ హంటర్ అంటే ఫస్ట్ ఉండే వాళ్ళే. ఇట్ రిఫర్స్ టు ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ 10 మార్కుల కోసం ఎంత చేయలేదు. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ది ట్రైబ్ డ్యూరింగ్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. నాగా కమ్యూనిటీ is a tattoo symbol of bravery and valor of bringing the head of their tribal tribe members. This is how the term head hunter warriors, walls and doors. During the conflict of wars, only 3 ఉంటుంది. Now defeating the enemies during the conflict of their wars. Territorial practice of bringing the head of the Naga community enemy. Naga community especially used to get the valor of bringing them head of their rival tribe members. Find the blank. One unique identity often characterized by a dash and tattoo. Prolific, prominent, eminent. Eminent అంటే గొప్ప టాటూ, ప్రామినెంట్ అంటే సంబంధించి. ప్రొలిఫిక్ ఐ థింక్ 2 and 3 సినానిమ్స్గా ఉన్నట్టున్నాయి. ప్రొలిఫిక్ అంటే ప్రొలిఫికేషన్, ఇది కూడా సేమేనా. ప్రొలిఫిక్, ప్రామినెంట్, ఎమినెంట్ అంటే గొప్ప, ప్రామినెంట్ పాజిటివ్. తక్కువైంది ట్రైబ్స్ గురించి తెలుసుకుని వెళ్ళక. ఇంత 20 రావాలి. Put its back, trading water. She passed the book. Idioms. 156. ఇది వచ్చాయి, 5 మార్కులు వచ్చాయి, లేదంటే అన్ని తప్పులు పోతాయి. The data released by the government suggest inflation reason. The wholesale seasonal factors. The data released by the government suggest inflation reached a shocking high of 15% in April, up from 14% in March. The nation was outraged to see reports of lemons being sold for 200 to 300 kg in many parts of the country, but the story of prices was not restricted to one them. As the even lemon can burn holes in a pocket once in a while. Seasonal factors to intervene to push up prices to abnormal levels. The wholesale price index suggests abnormality inflation pressures on the common man. ఇది ఆడ చూసిన
ఇది ఏడో రిపీట్ అయింది, ఏమన్నా ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఏమైనా రిపీట్ అయిందేమో. ఫస్ట్ సబ్జెక్టు ఎక్కడుంది, ఏలోనా? ద హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సజెస్ట్ అబ్నార్మల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెజర్ ఆన్ ది కామన్ మ్యాన్. సి తర్వాతనే డి వస్తుంది, ఎందుకంటే రిపోర్ట్లో నెట్ సి రిపోర్ట్స్, ఇది రిపోర్ట్, డేటా రిపోర్ట్. ఈవెన్ లెమన్ కెన్ బర్న్ హోల్స్ ఇన్ ద పాకెట్ వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్. Seasonal factors to intervene to push up prices to abnormal levels. The wholesale price index suggests abnormal inflation pressures on the common man. B. Seasonal factors. Even lemon can burn whole. DC కదా. ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాతనే డేటా రిలీజ్ బై చేసింది. సజెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రీచెస్ ఎ షాకింగ్ హై ఏప్రిల్ అప్ ఫ్రమ్ ది మార్చ్. సో ది మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇది వచ్చి 5 వచ్చాయి, లేదంటే ఎట్నే పోతాయి. పేర్ ఆఫ్ ఏ కాన్జిక్యూటివ్ ఇలా తెలుస్తుంది. ఈసీ లేదు, సిబి లేదు, ఏబి లేదు, ఈఏ, పిడి, కాబట్టి అన్నీ తప్పులు పోయినాయి. ఫస్ట్ పెట్టినది ఇప్పుడు ఇచ్చాడు కదా వాడు, ఇచ్చినప్పుడు నీకెందుకు నాకెందుకు అంత నవ్వా? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఇప్పుడు లెమన్ గురించి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ది. ఈవెన్ లెమన్ కెన్ బర్న్ హోల్ ఇన్ ఏ పాకెట్ వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్. ఒక వన్స్ అపాన్ ఏ టైం, వన్స్ అపాన్ ఏ టైం, వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్, ఇది కదా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లెమన్స్ గురించి. నెక్స్ట్ ఈటీ. ద నేషన్ వాజ్ అవుట్రేజ్డ్ టు సీ రిపోర్ట్ ఆఫ్ లెమన్స్ బీయింగ్ సోల్డ్ ద 200 తర్వాత ద డేటా ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది. సీజనల్ ఫ్యాక్టర్స్ టు ఇంటర్వెన్ టు పుష్ అప్ ద ప్రైజెస్ టు అబ్నార్మల్ లెవెల్స్. తర్వాత ద హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సజెస్ట్ అబ్నార్మల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెజర్స్ అండ్ కామన్ మ్యాన్. ఇది ఎందుకంటే లెమన్ గురించి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు? సిఈడి. ఇది కరెక్ట్ అనుకుంటా. ఇది కరెక్ట్ అయితే ఈడి సిబిఏ అది కాంజిక్యూటివ్ ఉంది కదా, ఈసీ కాదు, సిబి ఉంది, ఏబి లేదు, ఈఏ లేదు, బీడి, సిబి. చదువుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సి. అది తప్పపోతే అన్నీ తప్పిపోయినట్టే, అది వచ్చి అన్నీ వచ్చినట్టే. లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఏ ఈడి సిబిఏనా? ఇది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాసినబ్బా? కావాలంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు కావాలంటే నా వీడియోస్లో చూడండి, ఇది నేను రాశాను ఎప్పుడో. ఇది ఇట్లానే చెప్తా రాశాను, ఇది సెక్షనల్ టెస్ట్లోనే ఏదో ఫస్ట్లో రాశాను, ఒక 2-3 months అప్పుడు ఇంగ్లీష్ స్కోర్ అప్పుడు చూశాను. లెమన్ ఇది బాగా గుర్తుంది, నిమ్మకాయది. నువ్వు నేను ఒక నిమ్మకాయ నెట్టు లాస్ట్ పెట్టలేదు ఇంకా. ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది ఒక మార్క్ ఈజీగా వచ్చింది, ఎందుకంటే రీఅరేంజ్మెంట్లో ఇది రీఅరేంజ్మెంట్ అన్నీ ఈలేండాయి కాబట్టి. మీకు ఏం గుర్తుకు తెలియకునే కానీ ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్ ఒక మార్క్ ఈజీగా వస్తుంది. ఈ నుంచి పెట్టాలి. పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే. According to the passage, the latest period does not bring the cheer of the government. Traffic has grown. ఏంటి డ్యాష్లు ఇచ్చాడు? డ్యాష్లు ఇచ్చే డ్యాష్ గలమా ఏమన్నా? హ్యాస్ గ్రోన్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? ద కన్కమిటెంట్లీ యూజ్డ్ బై ద ఫిల్ ద బ్లాంక్స్. సో ఇట్ ట్రూ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. ఇది ఎక్కడుంది? 2019, 20, 2021. 0. Observed unemployment rate. Overall unemployment rate compared to 24.8 అంటే 0.6 రైటే. Drastic change. Unemployment in the education and the youth has declined marginally.
was a non-working age population. అవి రీఅరేంజ్మెంట్లు ఉంటాయి కదా. సో ది సెంటెన్స్ హైలైట్ అబ్రో నీడ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బట్ ద పీస్ డేటా విల్ నాట్ బ్రింగ్ మచ్ cheer టు ద గవర్నమెంట్ విత్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ద అఫీషియల్ డేటానా, అకార్డింగ్ టు ద అఫీషియల్ డేటా కదా, అకార్డింగ్ టు ద అఫీషియల్ డేటా బట్ ద పీస్ డేటా విల్ not bring much cheers to the government decrease in unemployment according to official data na according to the official data. Yeah. That's not advanced sentence. Hard sentence. Sentence has been divided into 5 parts, which is not arranged in proper sequence. ఒకటి హార్డ్ సెంటెన్స్ అంట. ఫస్ట్ మనం సిలో డీతో లేదే. ద రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ హ్యాజ్ యాడెడ్ ఫర్దర్ ఫ్యూయల్ టు ద బ్లేజింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. Prices of petrol and diesel continue to their steep rise. April 5 in Delhi was pegged at liter per liter. Inflation with another 80 paise hike. Price of a petrol in Delhi was pegged 106 per liter. Prices of petrol and diesel continued their still rise in April 5. See అయితే రాదు. Well, diesel in Delhi per liter. The correction one has added further. See now. ఈఏ ఎక్కడ ఉంది? ఈఏ లేదే. ఈ తర్వాత ఈ రాదు, స్టార్టింగ్ బి విత్ రాదు, డి సి ద రష్యన్ డి కానీ సి కానీ వస్తుంది. BCDE answered that it had been selected as the recipient of mRNA Information Technology Transfer Hub. B to no Information Technology Transfer Hub, Women Health Products, Rabies Vaccine, Hormones among others. Hyderabad based vaccine manufacturing by trade. Recipient ఏ రాదు, అనౌన్స్ దట్ ఏ రాదు బి రాదు. ఐ థింక్ డి కానీ సి కానీ. హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సి. హైదరాబాద్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లిమిటెడ్ బిఈ announced that it has been selected as a recipient of mRNA technology from the World Technology Transfer Hub. 1 minute only. The government provide all possible assistance to the western neighbors. The government B starting assistance in terms of settler కాదు, BE కాదు, BC to the western neighbor of Ukraine, starting at an unprecedented financial burdens with loans of repayment in terms of shelter, food and medical attention. Payment to display the Indian repayment in terms of shelter. So by parts, these parts may not be grammatically correct. They are required to find out the incorrect parts of each sentence from the given option. Amid the ongoing Russia-Ukraine crisis, the three Indian defense forces are carrying out an analysis of its impact on the Indian armed forces
ongoing military hardware programs with them. Kg of a gold, 28.5 kg of silver, and rupees 90 lakhs, 90 lakh in cash being transported illegally, where were seized at the Andhra Telangana border. ये అయితే రైటే, ఏబిసిడి 2. 24 వరకు పెట్టగలిగాను ఆపరేషన్. పాయింట్ ఓపెన్ అవుతుంది, కెమెరా ఓపెన్ అయింది అనుకుంటా. ఫస్ట్ మనం ఎత్తుకున్నాం సింప్లిఫికేషన్స్. ఇట్లా ప్యాసేజ్ మెథడ్ ఇచ్చే టైం వేస్ట్. ఏంది అన్ని ఇట్లా కొడుతున్నా. స్ట్రైక్ రేట్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్. రేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై వన్ ఇస్టు స్ట్రైక్ రేట్ వేసి చూద్దాం, మళ్ళీ చూద్దాం. నెంబర్స్ రిసి 5 ఉంటాయా? 3, 4, 5 అంటే సింగిల్ ఐటమ్సే. ఇవి ఎక్కడ ఉండారు? అదే 193 అనుకోండి. లాస్ట్ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ 260 ఇంత 20 వరకు పెట్టాలి టార్గెట్. 260 అంటే 26 × 10. 26లోంచి 10 పోతే 16. 26లోంచి 10 పోతే -16 కూడా 26 -10. 286కి 14 2 4 3 8. నెక్స్ట్ 143 అదంతా పోతుంది. 37 × 2 143. 37 అంటే 37/286. 39 8056 24 8056 824 29 అవుతుంది. 37 రావాలంటే 14 23 23 × 5 4 253 అవుతుంది. 16 ఒకట్ల పదార్థము 4 12 4 2 5 2 10 6 2 12 7 2 18 2 9 1 9 10 ఒకట్ల 10 11తో కదా. 11 ఒకట్ల 11 11 3 22 13 13 2 26 11 37 26 11 అంతవరకు ఇందులే. 26 -10. దీనికన్నా ఇదే పెద్దది. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ రాదు, ఎందుకంటే ఈ రెండు మైనస్ వచ్చాయి, అదొకటి మైనస్. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఇది ఇంకో 12 పదార్థం 44 12 12 18 ఎంత? ఇదేంది 72 కాదు. 2 2 2 3 18 9 16 9 ఎంత? 18 రావాలి. 9 16 4
9 2 18, 18 36, 2 4, 8 రాదు, 2 4, ఏది ఇది 144, 16 1 7 16,112. నేను ఎట్లా చేస్తా ఇంత టైం పడుతుంది. 7 3తో 12, 3 8 24, 16 3 16 9 25 కాదు, 4 3 3 12 24 అవుతుంది. 12 3 36, 16 3 48 3. అసలు 18 ఎట్లా రావాలంటే 19 18 ఏమో ఇంకేదో ఉంది గుర్తు రాలే. 2014 36 into 4 72 into 2 14 2 28 38 10. ఇది చున్నీ కిట్టంది. అసలు నాకు టైం వేస్ట్. సింపుల్గా అంటే నా మైండ్ ఎందుకో తీసుకోవడం లేదు. 98 సరే 14,98 49 49 10 49 49 490 49 10 2 5 2 14 35 14 35 మైనస్ ప్లస్ ఎందుకన్నా రేపు అయితే ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై. ఒకటేనా పెట్టింది, రెండే పెట్టానే. మా మైండ్ షార్క్ అయింది నాకు. సమ్ డేటా కాస్ట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, డిస్కౌంట్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఇది వచ్చేసి ABCD. నేను కెమెరా ఫిక్స్ చేసుకోలేదు, చేత్తో పట్టుకొని రాసుకోవాలి. మార్కెట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1500. B లేదు, C లేదు, D వచ్చేసి 900, 1000. మార్కప్ పర్సెంటేజ్ లేదు, డిస్కౌంట్ పర్సెంట్ 5% ఇచ్చాడు. Bది 20%, 15, 10, 14%. మార్కెట్ ప్రైస్ 10% అంటే 99 అండ్ 10% మార్కప్ పర్సెంట్ అంటే ఇది 140, 1400 అనుకుంటా. వన్ 140 990. ఇది ఎక్స్, ఇది ఎక్స్. డిస్కౌంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, డిస్కౌంట్ అంటే ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ CDE. CDE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1170 into 3 2021 3,125 3,35 00 13 10 11 2130 14 3 వస్తే 7 7 8 4లోంచి 1 3 1380. C వచ్చేసి మార్కెట్ ప్రైస్ 1380. బెనిఫిట్ ప్రాఫిట్ అమాంగ్ ద రిసీవ్డ్ ఆర్టికల్ C డిస్కౌంట్ ఎంత 90. 9 3 72 9 3 27 24 9 12 1242. ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ కదా మనకు కావాల్సింది. 1380 మార్కెట్ ప్రైస్, 1242 అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇది 115 అయితే 100 ఎంత 1380 3 2 2 15 2 3 12
ఫైనల్ ప్రాఫిట్ కదా 1200 కదా, 1200 సెల్లింగ్ ప్రైస్ 42. ఆర్టికల్ ఏ వేర్ సోల్డ్ 10% డిస్కౌంట్. 10% డిస్కౌంట్ అంటే 10 936 9 12 9 10 1026 10% డిస్కౌంట్. The profit received by 57 less than the original profit received. ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ అంటే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ అండ్ మార్క్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈ. ఒరిజినల్ డిస్కౌంట్ అంట. మామూలుగా 26 వచ్చింది. 57 లెస్ దెన్ ద ఒరిజినల్ డిస్కౌంట్. పేజ్ నుంచి 0 నుంచి 1026 3 నుంచి 1 114 7 3 7 7 మామూలుగా వచ్చింది. అండ్ ద ఒరిజినల్ డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ అండ్ మార్క్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఏ. ఈ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5%. 57/114 వేసి అనేది ఏదో తప్పు అవుతుందేగా. ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ డి ఇది 12.5 అంటే 1/5 అనుకుంటా, 1/8 అనుకుంటా. వన్ బై 8 అంటే 9/8. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది డి, కాస్ట్ ప్రైస్ 900 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/8 మోర్ దెన్ ద ఆర్టికల్ బి. బి అంటే బి యొక్క వచ్చేసి 800. Find the difference between the profit received from the article B and that received from the article C. Consider the data of the previous question. 5% ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంట. ప్రాఫిట్ అంటే డి యొక్క ప్రాఫిట్ కదా, బి యొక్క ప్రాఫిట్ కదా. ప్రాఫిట్ కావాలంటే బి యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ 800, 12 ముందు 960 మార్క్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలి, మళ్ళీ 85 అది కనుక్కోవాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇది 8 35 9 45 48 8 48 8 9 72 76 16 6 816 వచ్చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్. 800 వచ్చి 16 రూపీస్ ఇది ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్ బి, రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టికల్ ఈ. ఇది వచ్చేసి 1000 అంటే 1140 ఇది మార్క్ ప్రైస్. 5% అంటే 95%. 5 4 20 5 2 5 9 4 36 9 12 అదే 3 9 36 9 12 36 9 10 12 10 10 7 8 1083 సెల్లింగ్ ప్రైస్. 1083 16 11 తర్వాత 4 7 7లోంచి 67 లాస్ అక్కడ అనే ఆర్టికల్ డి ఈజ్ 18 మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ మార్క్డ్ అప్ అమౌంట్. అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ మార్క్డ్ అప్ టు తెల్లారినట్టే అయిందిలే కానీ. The number series n+1th term is nth term plus 1/2. నెంబర్ సిరీస్ ఎక్కడ అంటారమ్మా? రాండి ఇంకా మీరన్నా ఈజీగా వచ్చారా, నన్ను టెన్షన్ పెడతారా? 252 నెంబర్ అంతే ఇంక్రీజ్గా ఉంది. ఆర్డర్ పోయింది 2 8 7లోంచి చదివితే 2 ఇక్కడ 228. అంత సింపుల్గా ఉంటాయి ఈ మెయిన్స్ ఎందుకు అవుతుంది, ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది. 2 7
372, 1184, 1076, 48. ఇక్కడ ఎంత? 0, 1 0. వన్ 08, 13, 3, 8, 4, 228, ఫస్ట్ 228, సెకండ్ గ్యాప్ 3, 8, 4, 6, 264. ఇది ఏది రాలేదు, మధ్యలో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంటూ 2, 2 2 25, 50, 9 18, 1184 to 1076, 108. 9, 16, 36, 108. ఇది మల్టిప్లికేషన్ కంపల్సరీ. 16 2 32, 9 1 9, 36 ఇంటూ 3, 2 3 4, 4 అంతే. 11 2 3 ఇంటూ 9, 9 7, 2 1 ఇంటూ 2, 11 32, 4, 36 ఇంటూ 3, 3 6 18, 3 9 10, 108 ఇంటూ 3 వచ్చింది డైరెక్ట్. 108 ఇంటూ 4, 4 32, 432. ఇదేంది? 4 18, 16 3, 16 36. ఇంటూ 2నా? డిఫరెన్స్ చేద్దాం. 7 20 36 2 72. నాకు ఏ ఐడియా రాలేదే. మీ కామెంట్ సెక్షన్ చేసినట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి. అసలు మైండ్కి ఏది దోచలే నాకు ఆన్సరు. ఇది మల్టిప్లికేషనే. 3 స్క్వేరా? 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్, 3 4. అట్టగునా కాదే. 108 నాట్ ఏ స్క్వేర్. 32 ప్లస్ 4, 9 1 7 6, 7 4 0. ఇది రాలేదు. ఇది మల్టిప్లికేషనే. 1 ఇంటూ 6, 6 ఇంటూ 6 42, 4 6 24, 6 కరెంటు అయినా 6 2 12. 1 5. ఒక 4 4 ప్లస్ 2, 6 4 6 42, 42 ప్లస్ 3, 45 ఇంటూ 6 8, 60 30 24 27, 270 ప్లస్ 4 274. ఇది ప్లస్ 0 మైనస్ 1 అన్నట్టుంది. x 8 8 8 మైనస్ 2 ప్లస్ ఇంటూ 9 ప్లస్ 1. 0 into 9 0 plus 1 0.
9 8 6 +- -4 45 ఇంటూ 6 30 6 24 27 6 4 266 అమ్మయ్య వచ్చిందిలే, మార్క్ వచ్చింది. ఏందిరా దేవాడ 98 17 17 స్క్వేర్ 289 98 17 81 529 17 512 అంటే 8కి ఇప్పుడు 9 స్క్వేర్ 9 8 7 స్క్వేర్ 49 0 480 మైనస్ 7 స్క్వేర్ అయిపోయినాక 6 క్యూబ్ 216 480 6 9 696 625 రావాలి. 1 7 671 వచ్చిందిలే. 20 పట్టాలి ఇంత 14 22 14 22 38 62 94 8 22 అంటే 6 16 8 2 16 38 4 5లోంచి 24 8 2 8 3 8 4 2 8 4 32 8 5 40 134 ఎన్నోది ఇది 186 కదా. రెండిట్స్ పెట్టాం పాజిటివ్ నెంబర్స్. టూ 52 ఇవి ప్లస్ మైనస్ అంటే 16 స్క్వేర్ 256 14 స్క్వేర్ 16 20 స్క్వేర్ 22 484 22 స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 4 16 స్క్వేర్ 256 మైనస్ 4 దొరికిందిలే. 16 22 6 28 స్క్వేర్ నెక్స్ట్ 4 28 స్క్వేర్ 28 784 అట్సాద్దు మా కొంచెంసేపు. 484 అట్సాద్దు అంటే మళ్ళీ అడుగుతున్నాం. నెక్స్ట్ 16 22 26 576 4 572 ఉండేది. 16 22 28 స్క్వేర్ 28 స్క్వేర్ 784 కదా. ఇది ఏది వస్తుంది 700 వస్తుందా. ఫస్ట్ 2 వచ్చినాయి ఇంకా రిమైనింగ్ రాలే నాకు. ఇది రాలే ఏందిరా, దీంతోనే నెంబర్ టైం అంతా వేస్ట్ అయింది. నెంబర్ సిరీస్ 9 16 ఈ నెంబర్ సిరీస్ కాడ ఎంత టైం పోయింది దేవుడు. సేమ్ ఇట్ని ఇచ్చే మేము అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి. ఈయన చేసే విధంగా అసలు ఉన్నాయా ఏమన్నా. కీ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ కీ రికార్డ్ ఆర్ టు కవర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ and the time taken by r to cover the distance time is equal to distance by speed.
d minus 74 by 36 is equal to r time r the speed of q is equal to 3 by 8. 3 by 8 అంటే మోర్ దెన్ అంటే 11 by 8 మోర్ దెన్ p q స్పీడ్. p వచ్చేసి d by 22 స్పీడ్ ఇంటూ 11 by 8 is equal to q స్పీడ్ ఎంత d plus 352 by 24. d వాల్యూ అంటే 3 2 7 is equal to 2d plus 2 4 2 10 2 3 7 d is equal to 704 74 0 3 630 by 36 9 6 2 3 1 3 2 3 2 4 4 4 12 3 7 70 by 40 టైం 70 by 40 hours అంటే 4 2 8 14 68 17.5 hours. Are investing 5 in scheme for 2 years 8% annum earning a compound interest while investing difference of the interest earned from both the scheme is that when the value of p plus 5p earning compound interest while investing in the scheme for 3 years earning simple interest for 12%. 8% 2 years అంటే 8 plus 8 plus 8 into 8 16 plus 64 of 100 పెడితే earning a compound interest when he investing 2p plus 2000 in another scheme for 3 years at a rate of 36 by 100 of 2p plus 2000 interest by both interest is 384 minus 1664 by 4 4 by 100 5p that is equal to 384 $12.72p plus 71 minus 500 22 CP by 38400 into P is equal to 3000 వచ్చింది 3 plus 8000 166 A and B can complete the work in 23 days. B and C can complete 23 days. అదేనా పెట్టింది 20 పెడతాం అనుకుంటే దీంతో అవి ఎంత ఉండాయి అవి ఎజ్జికల్లి 66 ABC can complete the work in 8 hours. CLN can complete 24 hours. Case of A efficiency and B efficiency is ABC 8 hours, C 24 hours. నేను ఒకటే నేను 24 టోటల్ వర్క్ 24 ABC బై 8 అంటే 3 C వచ్చేసి C1 అయితే A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 A అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 2:1 8 అంటే 3 బై C1 కి 24 1 A plus A is to be 2:1 2
ఏసీఎంది ఏపీ సిన్స్ 2 3 2 1. ఇది అర్థం కాలే నాకు. The cost price of the pen is 100 rupees. Market is the cost price 160 and sold a profit of 128 after giving a success discount of 30%. Market price of the book is x plus 100 of 100 minus d. Sold a 480 rupees. తెల్లారినట్టే 10 పెట్టాను. మొత్తం ఎన్ని పెట్టానని చూపిలే నాకు. రిజల్ట్ 27th సెప్టెంబర్ వచ్చాయంట. ఎన్ని పెట్టాను నేను? ఫ్రెండ్స్ దీంతో ఎన్ని పెట్టాను అనేలోపే చూపించలేదు, ఇదంతా రాసుకోలేదు. అదే 50 అన్నా పెట్టానో లేదో తెలియదు. 60 అన్నా పెట్టాను, 60 50. నాకైతే కొంచెం డిఫికల్ట్ అయింది అనిపిస్తుంది పేపర్ అయితే. మీకైతే ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇది నేను డిసప్పాయింట్ అయినా ఈ పేపర్ రాయకుండానే మేలు అనిపించింది నాకైతే. సరే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్లో కానీ, ఇంకా మాక్ టెస్ట్లు క్లర్క్వి రాయాలి. నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్లో కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కానీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. రిజల్ట్ 27th వస్తుందంట. బాయ్ బాయ్, సీ యూ.